the delay. So last class we looked at சில questions நம்ம solve பண்ணிருந்தோம். Different models நான் வந்து கொடுத்திருந்தேன். So which was easy to moderate level. So இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் depth நம்ம போய் இன்னும் கொஞ்சம் questions நம்ம பார்க்கலாம் and we'll put an end card to this chapter. இத முடிச்சிட்டு நம்ம new chapter தொடங்கலாம். So that is what அதுதான் நான் plan பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு. So let me share my screen. So சொல்லுங்க screen share ஆகுதா அப்படின்னா. Last time there was some technical glitch. Share பண்றேன். Okay, so screen இப்போ share ஆகுதுன்னு நம்புறேன். So just tell me உங்களால பார்க்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லுங்க. Yes sir. Yes sir, visible sir. சரி, okay. So moving on to the next question. So sequential 5 questions or 6 questions last class பார்த்திருந்தோம். So இப்போ continuation பார்க்கலாம். So this is the 6th question. So one of you can volunteer and read the question and tell me what is given. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். Given data. So just go through it. படிங்க. Manish, I will read the first question for the benefit of everybody. Yes sir, yes sir. A wire suspended vertically from one of its ends is stretched by attaching a weight of 200 Newton to the lower end. The weight stretches the wire by 1 millimeter. Then the elastic energy stored in the wire is 0.2 joules, 10 joules, 20 joules, 0.1 joules. Okay. So this is the question. So இதுதான் question. So இங்க பாத்தீங்கன்னா what is the given parameters? என்னென்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல அப்படிங்கிறது நம்ம first find out பண்ணி வெச்சுக்கணும். So as sir read the question. So first நம்ம 200 newtons தெரியுது. So what is 200 newtons? Force sir. 200 newtons அப்படிங்கிறது என்ன? Force. Yes, it is nothing but the force. Very good. So force கொடுத்திருக்காங்க. So force is 200 newtons. Next, apart from that, 1 millimeter அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. என்னது? Elongation sir. 1 millimeter is nothing but the elongation. So elongation நம்ம எப்படி represent பண்ணுவோம்? X. X just is it just X? Del X sir. Delta X. Okay. That's correct. So delta X போட்டுக்கலாம். Delta X or delta L in போட்டுக்கலாம் usually. So 1 millimeter. 1 millimeter standard units இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். Is it in the standard unit of length? No sir. No. So என்ன பண்ணிக்கோ நம்ம convert millimeters to meters. சொல்லி இந்த exponential formula எப்படி எழுதுவோம்? 10 raised to -3. சரிங்களா? So change in length வந்து 10 raised to -3 meters. அது போட்டுட்டாச்சு. So இப்போ நமக்கு question வந்து what is the elastic energy stored in the wire? So elastic energy க்கு வந்து there is a simple formula which you should know. So I'll give you the elastic energy formula. So energy உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் will be in the units joules. இல்லையா? kinetic energy இருக்கலாம், potential energy இருக்கலாம். So பொதுவாவே energy வந்து unit of energy வந்து joules ல இருக்கும். So இன்னைக்கு வந்து நம்ம elastic energy பார்க்க போறோம். So elastic energy ஓட formula I'll give you. So elastic energy is equal to half into stress into strain. So this is the formula for elastic energy. இப்போ நம்ம substitute பண்ணலாம். So half na okay directly 1/2 போட்டுக்கிறேன். Stress. So stress ஓட formula Force by area sir. already நம்ம பார்த்தோம். Yes, force divided by area. So I'm substituting into strain. What is the formula for strain? Delta L divided by L sir. Change in length upon original length. Okay. Delta L divided by L. So we are substituting everything. Sure. So இப்போ நமக்கு கொடுத்திருக்கிற values பிரகாரம் we need to go and we need to substitute. So area, how can we write area as how can I write area as
என்ன change in length? Area நம்ம கிட்ட இருக்குங்களா? Do we have area here in the question? No, sir. We No, sir. don't have area. We don't have area. But we can eliminate area. How can we eliminate? So area கொடுக்கல. So நம்ம we have to try to eliminate it. So எப்படி eliminate பண்ணுவோம்? We can make use of volume also. சரிங்களா? We can bring in volume. So now when I bring in volume, the formula is going to change as, I'll give you one more formula for elastic energy. Again, half into, so ரெண்டு formula இருக்கு. One more வந்து in terms of volume. Half into stress into strain into volume. We bring in volume. So volume substitute பண்ணா, what is the formula for volume? It is area into length. L. Area into length வந்து volume. I mean நம்ம lengthன்னு எழுதிக்குவோம். So usually volume வந்து base area into height அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தேன் last classல. So the same way நம்ம இங்கேயும் apply பண்றோம். So length into area அப்படின்னு போட்டு. So when I put length into area, what happens is in the area terms will get cancelled. Lengthும் cancel ஆயிரும். Finally எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I get simplified the equation Half simplify. F delta L, sir. Yes. Half F into delta L. This is one more way of expressing the elastic energy. So two formulas are there for elastic energy. சரி, இப்போ நம்ம போய் substitute பண்ணலாம். So 0.5 into stress. So F வந்து 200 into, so what is the answer? To 10 raised to minus 3. Okay. Simplify பண்ணுங்க. 0.5 into 200. So 0.5 into 200 வந்து உங்களுக்கு 100 கிடைக்கும். So 110 raised to minus 3. So 0.1 joule. So 0.1 joule. Perfect. 10 raised to minus 1. அதுதான் நம்ம 0.1 joule அப்படின்னு சொல்றோம். Good. So the correct answer is option D. சரிங்களா? So option D is the answer. So this is how we need to solve. So two formulas for elastic energy. Please keep this in. சரி, so நம்ம அடுத்த இதுக்கு போலாம். So formulas கூட நான் வந்து இது பண்றேன், highlight பண்றேன் so that it is useful. உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்றது. சரி, இப்போ நம்ம next second அடுத்த question போலாம். So moving on to next question. சரி, so one of you please tell me what is given in this question. So read பண்ணுங்க and tell me what is the given parameters. என்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க? A comparative force F is applied at the two ends of a long thin steel rod. It is heated Yes. simultaneously such that its temperature increased by delta T. The net change in its length is 0. Let L be the length of the rod, A its area of cross section, Y. Y is Young modulus and A alpha is its coefficient of linear expansion. Then F is equal to That force is equal to. சரிங்களா? So we need to find out. These are the options. இப்போ வந்து நமக்கு இந்த கொஸ்டின்ல வந்து கம்ப்ரெசிவ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றாங்க. எங்க? ஒரு ராட், ஒரு ஸ்டீல் ராட் எடுத்துட்டு at the ends of the steel rod, அதோட எண்ட் பகுதியில் they are applying it and it is heated. So heat பண்றாங்க. Simultaneously force is applied. அதே சமயம் heat பண்றாங்க such that temperature is increasing by delta T. அப்படின்னா temperature வந்து increase ஆகுது. முன்ன இருந்ததை விட there is increase in temperature. So the change in temperature வந்து delta T அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. The net change in its length is 0. So net change in its length, the total change when you consider delta T and your T, I mean the delta L and your L. So net change is totally 0 when you add them. Appo the length of the rod is L and the area of the rod is A அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Area of cross section வந்து A அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Y is the Young's modulus of the rod and alpha கொடுத்திருக்காங்க is nothing but the coefficient of linear expansion. So coefficient of linear expansion na, so change in length upon that corresponding original length. So whatever it is, we'll see that. So that is the alpha. So inge vandu they are
Then what is F? So F வந்து நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணுவோம்? So what is the relationship? So in the question வந்து நம்ம we have to look at in a different point of view. So இது நம்ம பார்க்கலாம். So இதுக்கு வந்து நம்ம thermal expansion வந்து apply பண்ணுவோம். So we apply thermal expansion. Thermal expansion னா இப்போ பெரும்பாலுமே during summers இப்போ நீங்க பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா wires இருக்கலாம். So the wires, the electric wires which are there, overhead cables இருக்கு பாருங்க, that they are all made up of metal. So metals வந்து expand ஆகும் சம்மர்ஸ்ல. இப்போ பாத்தீங்கன்னா wires வந்து sag ஆகும். Sagனா they will bend downwards. They come downwards. They form a U shape. So that is called expansion. சரிங்களா? So that is expansion. So on the expansion வந்து to minimize the expansion, they will use the system of weights. So weight use பண்ணி அதை வந்து sag ஆகாம பாத்துக்குவாங்க. So இங்க வந்து thermal expansion is given by the formula. I'll give you the formula for thermal expansion. Change in length. So let me just give you the relationship. So delta L is equal to, ஒரு relationship இருக்கு, the original length, which is L, times alpha delta T. Alpha வந்து is coefficient of linear expansion. L times alpha and delta T. Delta T is your change in temperature. So this is the இதுதான் relationship. இது வந்து thermal expansion ஓட relationship. இப்போ நான் வந்து temperature apply பண்ணி heat பண்றேன் அப்படின்னா எவ்வளவு change in length ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு relationship இதுதான். Where L is the original length, alpha is coefficient of linear expansion, delta T is change in temperature. சரிங்களா? So நான் அந்த relationship கொடுக்கிறேன். So L is your length, original length. L is original length, comma, what is alpha? Alpha is coefficient of linear expansion. And delta T is your change in temperature. So இதுதான் each and every unit in that corresponding formula. இப்போ we'll assume இந்த change in length வந்து நான் வந்து assume பண்றேன். நான் force apply பண்ணும்போது இங்க எந்த type of force apply பண்றோம்? Compressive force apply பண்றோம். Compressive-னா we are trying to reduce. முன்ன இருந்ததை விட length சின்னதாகும். So it's a compressive force. So assume பண்ணிக்கலாம். Let the change in length after the application of compressive force FB. So நான் assume பண்ணிக்கிறேன், let the change in length after the application of compressive force be delta L, capital L use பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? delta capital L. So we are assuming. அப்போ now இப்போ நம்ம Young's modulus யூஸ் பண்றோம், relationship யூஸ் பண்றோம். So from Young's modulus, நமக்கு என்ன தெரியும்? Y is equal to, symbol for Young's modulus is capital Y. So Young's modulus relationship உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். The ratio of stress by strain. இல்லையா? So apply பண்ணுங்க. So when you apply Young's modulus relationship, what do you get? Denominator and numerator and the terms எனக்கு சொல்லுங்க. So what do you get on the numerator? What do you get on the denominator? So force வரும். Force into delta L. Sir, L by L you get area into delta L. Yeah. Area into, இங்க நான் delta L substitute பண்ணும்போது நான் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு எந்த நம்ம சேஞ்ச் இன் லென்த் நம்ம இப்போ அசியூம் பண்ணிருக்கோமோ அதுதான் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம்.
So area into delta L. One second. Into delta L. So I got the relationship. This is the formula. This is relationship with Young's modulus for the compressive force. In the compressive force வந்து இதுதான் relationship நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கு. இப்போ Young's modulus வந்து நான் rearrange பண்ணிக்கிறேன். நான் rearrange பண்ணி நான் force கண்டுபிடிக்கிறேன். Force வந்து first நம்ம எழுதிக்கலாம். Rearrange பண்ணி எழுதிக்கலாம். So rearranging for force. For force F. So rearrange பண்ணனா for force F என்ன வரும்? F is equal to so terms rearrange பண்ணுங்க. Force ஒரு பக்கம் வச்சிட்டு இது எல்லாமே shift பண்ணுங்க. Area into young modulus into delta L sir. Yes. Young's modulus area into delta T divided by delta L divided by force divided by length varum. Yeah? Yes sir. Divided by length. So this is what you get when you rearrange. Yes. இப்போ நம்ம क्वेश्चनல ஒரு க்ளூ கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Net change in the length is 0. Net change in length is 0. So we are using that also. Since net change in length is 0, அது 0 இருக்கிறதுனால நம்ம substitute பண்றோம். So what can I say if net change in length is 0? So 0 delta L or small delta L and capital delta L should be equal to 0. That's the relationship. The change in length is 0 அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the delta L or delta small l would be equal to 0. There is no change in length overall. So இந்த ஒரு relationship யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ force வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். So force would be equal to, if that is 0, what would be the force? 0 sir. Net change in length is 0. How come it Force is 0? also 0. Force is also 0. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா, so Young's modulus relationship we got. So when change in length is going to be 0, that is your net change in length வந்து would be equal to what? The original length. So delta L would be equal to small delta L. So that is a relationship. So wherever I have capital delta L, I just need to put small delta L. That's it. So we'll go to resubstitution. So when I resubstitute, what do I get? திரும்பி resubstitute பண்ணேன் அப்படின்னா, I will get force is equal to Young's modulus into the area. நான் எழுதின அந்த relationship தான். So Young's modulus into area into what else do I get? Into length. நம்ம delta L க்கு வந்து நம்ம already substitute பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாருங்க. இந்த relationship நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகேவா? So we bring in this relationship for delta L, which is small l alpha delta t. So substitute பண்ணுங்க. So y a l alpha delta t upon வேற என்ன இருக்கு நமக்கு? Denominatorல. Denominatorல you have area times delta L. So substituting those terms too. Okay, denominator you have only L, I guess. In the denominator, force can substitute wrong. So divided by L. That's all. So what is getting cancelled? L cancel iron, and what are you left with? Young's modulus, area, and alpha delta. So that's all. So this is a relationship. So which option is that? Young's modulus, area, and alpha delta t. So it is C sir. C. Option C is the answer for this. So இது வந்து இப்படி தான் நம்ம relate பண்ணோம். Totally it is equal to 0. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are substituting back substitution for delta L. ஏன்னா அந்த relationship நம்ம கொண்டு வரும்போது நீங்க திரும்பி அதை back substitute பண்ணாதான் உங்களுக்கு relationship கிடைக்கும். Force in terms of the coefficient of linear expansion. ஏன்னா ஆன்சர்ல பாருங்க உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே
கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ நீங்க வந்து யோசிக்கணும், நீங்க அதை திரும்பி ரீசப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் வை ஐ எம் ரீசப்ஸ்டியூட்டிங். ஸோ ரீசப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது we get the relationship. Okay, so this is the way of solving this question. So this is little this is a question which is little more depth. So நம்ம வந்து ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்ஸுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி பேக் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது அவங்க என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கண்டிஷன்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம we are solving this question. அவ்வளவுதான். So nothing more here. சரிங்களா? So this is a separate model where you have coefficient of linear expansion which is applied. Okay, so இப்போ வந்து we'll go to another model. So இந்த மாதிரி questions also can come in your corresponding competitive exams. So one more question we will see based on the application. So this is quite simple only number, so just try this. The next model. Okay, so in the question பார்ப்போம். So the Young's moduli of two wires A and B, ரெண்டு wires கொடுத்திருக்காங்க. So அந்த Young's modulus ஓட ratio கொடுத்திருக்காங்க. They are in the ratio 7:4. So ரெண்டு wire ஓட Young's modulus, wire A ஓட ratio is to B ஓட ratio வந்து 7:4. So wire A is 2 meters long. So wire the first wire அதோட length பாத்தீங்கன்னா 2 meters and has a radius of R. So radius வந்து generally R னு கொடுத்திருக்காங்க. Wire B ஓட length பாத்தீங்கன்னா 1.5 meters. So wire A விட கொஞ்சம் சிறுசு தான், பட் அதோட ரேடியஸ் பாருங்க, it is 2 millimeters. இது கொடுத்திருக்காங்க, வேல்யூவே கொடுத்திருக்காங்க. Then the two wires stretched by the same length. இதோட மீனிங் என்னது? Who can tell me the meaning of this statement? Two wires stretched by the same length for a given load. இங்க தான் க்ளூவே இருக்கு. The question solve பண்ணக்கூடிய க்ளூ is elongation is equal, sir. Yes, elongation is equal. Very good. Delta L for both the wires. Wire A ஓட delta L உம் B ஓட delta L உம் சேம். அதுதான் நமக்கு க்ளூ. சோ அத மெயினா வச்சிட்டு தான் நம்ம இந்த क्वेश्चनயை சால்வ் பண்ண போறோம். புரியுதுங்களா? சோ எல்லா क्वेश्चनலயும் ஒரு க்ளூ இருக்கும். அந்த க்ளூவை நீங்க தேடுங்க. Then உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது வந்து ஈஸியா இருக்கும். So I'll give you the options now and then go to the solution. So இதுதான் ஆப்ஷன்ஸ். சரிங்களா? நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். Going to the solution. So இங்க வந்து what was the clue? As the clue was the change in length is same. So நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? The delta, the first wire வந்து A வா? So நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? So delta LA is equal to what? Delta LB. Yeah, that is the relationship. So substitute பண்ணிக்கலாம். Delta LA is equal to delta LB. That means the change in length for wire A is equal to change in length for the wire B. இதுதான் relationship. So இந்த relationship நம்ம find பண்ணிட்டோம். So what is delta L? What is delta L? Change in length. அது எனக்கு தெரியும். Substitute பண்ணுங்க. In terms of Young's modulus, area, length அதெல்லாமே நம்ம substitute பண்ணுவோம்ல. Substitute பண்ணுங்க. Rearrange பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம். டக்குன்னு ஒரு நோட்புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா you should try this. So Young's modulus ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், stress by strain. So அதை ரிலேட் பண்ணுங்க. அதுல டெல்டா எல் வருதா? ரெண்டு டெல்டா எல் செப்பரேட்டா வச்சுட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. So டெல்டா எல் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? How can we write delta LA? Change in length for wire A. Force into easy தான். Force into length of A, yeah, divided by area into Young's modulus. Okay, area of wire A into Young's modulus. Young's modulus of A. Yeah, that is equal to, அதே மாதிரி இதுக்கும் நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறேன். This is force into length A இருக்கிறதுல நான் B போட்டுக்கிறேன். இப்போ எல்லாமே it is B. புரியுதுங்களா? நான் என்ன செய்யறேன்னு புரியுதா? நான் வந்து இந்த சேஞ்ச் இன் லென்த் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், அவ்வளவுதான். யங்ஸ் மாடுலஸ் ஃபார்முலா எடுத்துட்டு அதுல சேஞ்ச் இன் லென்த் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு சைடு வச்சுட்டு நான் மீதி எல்லா டேர்ம்ஸுமே அடுத்த சைடு நெக்ஸ்ட் சைடு வந்து நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். I am going to rearrange. Just rearrange and substitute. That's it. அதான் நம்ம இங்க பண்றோம். So simple rearrangement தான் இங்க நடக்குது. ஓகே. So இப்போ வந்து क्वेश्चंஸ்ல சில டேட்டா நம்ம கொடுத்திருக்காங்க.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியஸ் அதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ரேடியஸ் எல்லாம் எங்க வரும்? வேர் வில் த ரேடியஸ் கம்? எனிபடி? Area, sir. ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Area. எஸ், ஏரியால வரும். வெரி குட். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா? வயரோட ஏரியா என்னது? எஸ், Pi வயர் r square, sir. பாத்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர். குட். ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டு த length of that wire divided by pi r square. So pi r square relationship for area. So the first wire வந்து என்ன relation என்ன இது கொடுத்திருக்காங்க? First wire A is 2 meters long and has a radius of capital R. So length நான் அங்கேயே substitute பண்ணிடுறேன். 2 meters long and radius R அப்படிங்கிறதுனால pi capital R square. சரிங்களா? இது வந்து 2 meters long அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So 2 meters substitute பண்றேன். Okay. Into the Young's modulus. Young's modulus any relationship கொடுத்துருக்காங்களா? Young's modulus ஓட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 7:4 தான். அதான் ரேஷியோ. சரி, அதை நம்ம வச்சுக்கலாம். So 7:4. So is equal to, இப்போ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் wire B. Coming to wire B. So wire B ல வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டேட்டா லென்த் கொடுத்துருக்காங்களா? wire B ஓட லென்த் வந்து 1.5 meters. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட லென்த் பகுதியில் 1.5 meters சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஏரியா வந்து அகைன் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் இங்கேயும். ஸோ ரேஷியோ ஆர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க, ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க 2 millimeters கொடுத்துருக்காங்க. மில்லிமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க மீட்டர்ஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ ஆர் மீன்ஸ் இங்க 2 into 10 raised to minus 3 இல்லையா? 2 millimeters convert to meters. 2 to 10 raised to minus 3 the whole square. சரிங்களா? நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். 2 millimeters வந்து மீட்டர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 2 into 10 raised to minus 3 the whole square. புரிஞ்சுதுங்களா? நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? I think there is some problem in networking, in the network with Manish, I think. We'll wait for a few minutes. Yeah, he has said, sent a message. He's coming back in 2 minutes. He's coming back Manish is coming back in 2 minutes. He just sent a message. Joining in 2 minutes, he has said. Okay, we will wait.
So Santana, so your results will come in the website. Yes, sir. Okay, okay. No, sir, ma'am. I think ma'am will told Huh? from school they will told. Oh, I they will think. give. Okay. From school they will give the result. Okay, very good. Anyway, we'll wait for the tomorrow sir, because some 2-3 people called me. Good. Okay. Sir. So, but you already joined 11th, no? Yes, sir. Okay. In the same school? Yes, sir. Okay, very good. What group you have taken? Biomass. Max biology, sir. Bio. Okay, okay, good. Next week, we are going to have 2 classes for chemistry and 2 classes for physics, because our maths and biology teachers, their son is getting married, so they cannot. I mean, they have some work, so we will have 2 classes of chemistry and 2 classes of physics next week, and week after they will come back, and then they will be skipping 1 or 2 weeks also, because the marriage is scheduled on September 4th. So we have to go with them, because they will be busy 1 or 2 weeks. So we will have more of chemistry and physics classes in these weeks. So whatever you doubts you have, you keep it ready and post it in the WhatsApp group, whatever be the subjects. In fact, we are going to send questions, Neet and JE questions in the WhatsApp group. Try and try to answer. I will take some old Neet paper and JE papers and keep sending some questions. You can try and try to do on the chapters which is already covered by us. So we will do in that way, so that you will get practiced, and whenever you find it difficult, you can raise the questions on the in the group itself. You need not wait for 1 week to come and talk in the this one. So Vijay Lakshmi, any doubts? So then and there you clarify the doubts. Yes, Vijay Lakshmi, you wanted to speak? Otherwise, you switch off your mic. Because if you don't talk, you can switch off your mic. Otherwise, we'll get the echo. Yes, Nityasri, are you able to understand? Madhumita, are you able to understand whatever is taught in the classes? Generally, I am not talking about this particular class. Madhumita, Sweta, how are you finding? Because as and when you have questions, you have to raise it immediately. Don't wait for days to come, weeks to come, etc. And then and there you have to raise questions. So because this NEET and JEE are very important exams. I won't say tough exams, important exams. So don't postpone your doubts. You have to clarify it with the very minute. You should clarify. That is not necessarily with me or our teachers, with anybody. You can consult books. You can consult NCRT books. You can consult your YouTube. You can consult your friends. You can consult your classmates, teachers, anybody, but you should get clarified immediately. That is what is more important. This is where our students lack. What they do is, wherever they have get a doubt, they keep postponing that particular chapter. They keep on postponing that particular chapter, and by the time that the end comes, they will be left out with 1 or 2 areas, 1 or 2 chapters, or 1 or 2 areas in particular chapters. So that is exactly the problem of bulk of the students, why they were not able to clear. I was wondering why, as I told in yesterday's class also, none of us have prepared the way you are preparing. I mean, when I say you, the entire generation, because you are putting a lot of effort, teachers, students, etc., but then you are not becoming thorough. So somewhere something wrong.
And I was wondering, what is this? Is the teachers are bad generally overall Tamil Nadu? No, they are good. They are doing their good job. Are the students bad? No, they are also good. They are putting effort. Then what is a problem? என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நான் அதாவது அன்னைக்கு ஸ்டேட் டாப்பர் ஒருத்தர் வாங்கியிருப்பார் இல்லையா எங்கள் இயரில் இல்லை, அவர் கூட நீங்கள் போடுற எஃபர்ட்டில் பாதி கூட போட்டிருக்க மாட்டார். எங்களெல்லாம் விட்டுருங்க. ஏன் அப்போ என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம். ஏன் இந்த காலத்தில் குழந்தைங்க வந்து அவ்வளோ ஒரு எஃபர்ட் போட்டுமே தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு, தே ஆர் நாட் தரவ். ஃபர்கெட் அபவுட் த மார்க்ஸ் பற்றினே கவலைப்படல, தரவாக ஆகலை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்று வந்து சிலபஸ் ஹஸ் கான் அப், இன்க்ரீஸ்ட். அது ஒரு ரீசன். சிலபஸ் நாங்கள் இவ்வளோலாம் படிக்கலை, இதில் ஒரு ஆஃப் த சிலபஸ் ஆர் மேபி 75% 60% தான் படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு ரீசன். வேறு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா, தென் அண்ட் தேர் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ரைஸ்ட் இன் த கிளாஸ் ஆர் எவ்ரிவேர். ஐ டோன்ட் திங்க் வி கோ டு கிளாஸ் வித் எனி டவுட். அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு முந்தின நாளே எங்கேயாவது அன்றைக்கி எடுத்ததில் நாங்கள் யாரோ ஒருத்தர் கிளாரிஃபை பண்ணியிருப்போம், இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்டு பண்ணியிருப்போம். இதுதான் ஒரு ப்ராப்ளமாக எனக்கு தோணுது. நீங்கள் அப்படி பண்ணுறதில்ல. டவுட் வந்தால் நீங்கள் அப்படியே அந்த டவுட்டோடையே யூ கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுறீங்க. அடுத்த நாள். திஸ் இஸ் யூ ஹவ் டு பி வெரி காஷியஸ். யாரெல்லாம் இந்த ப்ராக்டிஸ் இல்லையோ அது உடனடியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸை வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா அடுத்த நாள் வேறு சாப்டர் வந்துடும், வேறு போர்ஷன்ஸ் வந்துடும், அதில் டவுட் வந்துடும். இப்படியே இந்த டவுட்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகிடுது. என்ன நித்யஸ்ரீ அமைதியாக இருக்கீங்க? நான் சொல்கிறதுல உடன்பாடு இருக்கா? நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட் கூட அந்த காலத்தில் ஸ்டேட் டாப்பர் கூட போடல. ஐ எம் டெல்லிங் யூ, திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். நாங்கள்லாம் இப்படியெல்லாம் படித்ததே கிடையாது. டியூஷன் மட்டும் இல்லை, இவ்வளோ நேரம் ஸ்கூல்லேயே உட்காந்தது இல்லை. அன்றைக்கெல்லாம் 4 மணிக்கே முடிஞ்சிடும். அதில் 2 கேம்ஸ் பீரியட் இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுப்பாங்க. அண்ட் கிராஃப்ட் பீரியட்னு ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் சோஷியல் பீரியடாக மாரல் சயின்ஸ் ஒரு பீரியட் இருக்கும். இன்றைக்கி அந்த எந்த பீரியட் இல்லாமல் எல்லாமே ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தோம். அவங்களும் சொல்லி தந்துட்டு தான் இருக்காங்க அந்த டீச்சர்ஸ்களும். இப்போ எங்கே லேக்கிங்கன்னா, நம்ம சொல்லித்தந்தது புரிஞ்சுட்டாங்களா குழந்தைங்கன்னு அவங்க என்ஷூர் பண்ணுறதில்ல. நாங்கள் சொல்லித்தரோம் அப்படின்ட்டு சொல்லி தந்துடுறாங்க. ஏன் அவங்க நீங்களுமே டவுட் இருந்தால் அதை உடனடியாக கிளாரிஃபை பண்ணிவிடுங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேறு என்ன ரீசன் இருக்க முடியும்? நித்யஸ்ரீ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் ஏன் உங்களுடைய நாலேஜ் லெவலில் குறைவாக இருக்குது? உங்களுக்கு என்ன நித்யஸ்ரீ இல்லை, பொதுவாக சொல்கிறேன், என்டையர் ஜென்ரேஷனே சொல்கிறேன். ஃபர்கெட் அபவுட் மார்க்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக கூட வாங்குறீங்கன்னு இப்போ தாராளமாக போடுறாங்க. அன்றைக்கி என்னுடைய பேட்சில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வந்து 540, 600க்கு 540 தான் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட். ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை, 600க்கு 598 95 என்னமோ வாங்கிடுறாங்க. இப்போ 98 99 வாங்கிடுறாங்க. இப்போ மார்க் அதிகமாக போடுறாங்க. பட் நாலேஜ் லெவல் கொஞ்சம் புவராக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு கேட்குறேன். சார் ஒருவேளை கோவிட் வந்ததால இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸால ஒரு வேலை நிறைய பேருக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகிருக்குது. நான் சொல்கிறது இந்த ஒரு வருஷம் இல்லை, நான் இப்போ ஒரு 10 வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன், 15 வருஷமாக பார்க்குறேன் க்ளோஸாக. எங்கள் பையன் 2010 ரோட் +2. ஆமாம், 9வது படிக்கும்போது 2008லேருந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் இந்த எஜுகேஷ்னல் ஏரியாவை. 2008லேருந்து பை த டைம் ரீச் 9th ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஸ்டாண்டர்ட் அப்போருந்து கொஞ்சம் க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணுறேன். ஏன் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டுமே நாலேஜ் இருக்கிறதில்ல. மார்க்ஸ் இருக்குது, ஏன்னா மார்க்ஸ் இப்போல்லாம் தாராளமாக போடுறேன். எங்கள் தமிழ்லேயே 99 போடுறாங்க. ஆச்சரியமாக இருக்குது. நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது தமிழில் 85 வாங்குறதே கஷ்டம். 85 வாங்கினா அது பயங்கரமான மார்க். அது ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டே ஒரு 90 மார்க் தான் இருப்பான். அப்படி அதுலேயே 10 மார்க் அப்படி இருந்த. இங்கிலீஷ் அதே மாதிரி தான். மேத்ஸ் ஒன்று தான் 100க்கு 100, மற்றதுக்கெல்லாம் 100க்கு 100 கிடையாது, எவ்வளோ நல்லா எழுதியிருந்தாலும். அப்போது மார்க் வேண்டாம், நம்ம மார்க்கை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டாம். இந்த நாலேஜ் லெவல் குறைவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கள். ஏன் நம்ம இவ்வளோ படிச்சுமே நாலேஜ் வர மாட்டேங்குது? அதுக்கு காரணமே படித்ததையே திருப்பி நீங்கள் அரைச்சமாவையே அரைக்கிறீங்க. புதுசாக எது புரியலையோ அதை நீங்கள் படித்து அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறதில்ல அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு குற்றச்சாட்டுன்னு வச்சுக்கலாம், என்னுடைய கண்டுபிடிப்புன்னு வச்சுக்கலாம். இது ஒன்று. டவுட்ஸ் அப்பப்போ கிளாரிஃபை பண்ணுறதில்ல, அது 2வது ஒரு இதாக இருக்கலாம். அப்புறம் படிக்காத ஏதோ ஒன்று ஓரமாக தள்ளிடுறோம். அந்த டீச்சரும் தள்ளிடுறாங்க சில இடங்களில். இதெல்லாம் கேள்வி வராது அப்படின்னு சொல்லி தள்ளிடுறாங்களோ என்னமோ, அதை நீங்களும் தள்ளிடுறீங்க.
அப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து தள்ளி அது கடைசியில் அதை நம்ம படிக்காமையே போயிடுறோம். அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதா நித்யஸ்ரீ? உங்கள் 10th முடிச்சிட்டிங்க, 10th படிக்காத போர்ஷன் ஒன்று இருக்கா? நோ சார், மேத்ஸ்ல தான் சார் ஒரு சாப்டர்ல வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்க்காம விட்டேன் சார். அது மட்டும் தான் சார் மிச்சம். அப்போ மற்ற சாப்டர்லாம் இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு சாப்டரை விட்டுட்டு அப்போ நீங்கள் 95 மார்க் வாங்கியிருக்கணும். மேத்ஸில் வாங்கியிருக்கீங்களா 10th? இல்ல சார், அந்த கிரியேட்டிவ் சம்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. அதான் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறதே என்னென்னா, ஒரு தடவை அப்படியே வாசிங்க, தரவாக படித்ததில்லை, கம்ப்ளீட்டாக படித்ததில்லை. அதுதான், தட் இஸ் அகெயின் அனதர் டிஃப்ரென்ஸ். அன்றைக்கெல்லாம் நாங்கள் படித்தோன்னு சொன்னால் தரவ் அண்ட் கம்ப்ளீட், அதை தான் படித்தோங்கிறதுக்கு அடையாளம். இப்போ சும்மா வாசிச்சா அது படித்தோன்னு நினச்சிட்றாங்களாட்டுக்கு. ரீடிங் சொல்லிட்டீங்க, நீங்கள் ரீடிங்குங்கிறது படித்ததில்லை, படித்தங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங், டெப்த்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது தான் படித்ததுக்கு அடையாளம் இல்லையா? அதனால் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, ஐ எம் நாட் ஃபைண்டிங் உங்களை ஒரு குற்றச்சாட்டாக பண்ணல. இதுலேருந்து என்ன நம்ம கற்றுக்கலாங்கிறது தான். வேர் ஆர் வி லூசிங்? இப்போ பொதுவாக இப்போ நான் படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த காலத்தில் ஒரு ரீடிங் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். அந்த காலத்தில் நான் படிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஐ எம் தரோ வித் தட்னு அர்த்தம். தட் இஸ் அனதர் டிஃப்ரென்ஸ் விச் ஐ குட் சி எ மார்க்கடு டிஃப்ரென்ஸ். இப்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு சாப்டர் படிக்கலை, ஒரு சாப்டர் நான் எக்ஸசைஸ் பார்க்கல, மற்ற சாப்டரில் படித்து 95 மார்க் வாங்கியிருக்கணும். அப்போ நீங்கள் சொல்கிற போது ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் நன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் காட் லைக் தட். தட் இஸ் ஒன் பிக் இஷ்யூ. ஸோ நீங்கள் இந்த படிக்கிற சாப்டரை தரவாக படிங்க. அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த காலத்துலேயும் சில குழந்தைகள் இருக்காங்க, கொஞ்ச நேரம் தான் படிக்கிறாங்க, ஆனால் தரவாக படிச்சிடுறாங்க. அப்படி இருக்காங்க. ஐ குட் see some students even now. நம்ம மத்தியிலே கொஞ்சம் பேர் இருப்பீங்க. இட்ஸ் நாட் தட் இங்கே யாருமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. நம்ம மத்தியிலே 1-2 பேர் அதிகமாக படிக்காமையே நல்ல ஸ்கோர் வாங்குறவங்க இருப்பாங்க. நல்லா புரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க. ஸ்கோரை பற்றியே விட்டுருங்க, நல்லா புரிஞ்சு படித்தவங்க இருப்பாங்க. அதை ஒரு தடவை புரிஞ்சு படிச்சுட்டா அதை ரொம்ப ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது ஸ்கூலில் அந்த ஒரு தவறு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ரிவைஸ் பண்ணு ஒன்றையே படித்ததையே அது பண்ண சொல்லுவாங்க. அது எதுக்குன்னா, அந்த ஸ்கூல் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா, அவங்க அந்த 40-50 மார்க்ஸ் வாங்குகிற பசங்களை மனசில் வச்சுட்டு தே வில் பி கான்சன்ட்ரேட்டிங், அவங்கள கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு 80-70 மார்க் வாங்குகிற குழந்தைகளுக்கு அது யூஸ் ஆகாது. சில ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் த ஸ்கூல் வேர் மை சன் ஸ்டடீட், அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அங்கே 3ஆக பிரிச்சிடுறாங்க. அவங்க கேட்குறாங்க குழந்தைகள் யாரெல்லாம். எஸ் மனிஷ். அப்படியா, சரி, முடிகிற மாதிரி தெரியலையா? சரி சரி சரி, நான் பாரு இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் பேசிட்டு அப்புறம் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. அல்லது நீங்கள் ஓரலாக இல்லை, உன்னுடைய லேப்டாப்பே ட்ரெயின் ஆகிடுச்சா? ஓகே, ஐ திங்க் சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஃபார் மனிஷ். அவரோட லேப்டாப் அப்படியே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சாட்டிருக்கு. அதனால் ஈசேஸ் வி வில் ஹேண்டில் இட் அந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறாரு. அது பண்ணிக்கலாம். எனிவே ஐ வில் க்ளோஸ் வித் திஸ் ஒரு 2 கமெண்ட்ஸோட க்ளோஸ் பண்ணுறேன் நான். ஸோ நீங்கள் அந்த என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன், அந்த 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 தரவுனஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணிக்கணும். எப்படி தரவு வென் யூ தரவு, ஈவன் 12 மணி நைட்டுக்கு எழுப்பி கேட்டாலும் நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இதை இது படிப்பது எப்படிங்கிறதையே நீங்கள் இன்னும் கற்றுக்க வேண்டி இருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் ரொம்ப கொஞ்சம் நிறைய குழந்தைங்க கோட்டை விடுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எய்ம் பண்ணுறவங்க யூ கோ வித் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஒரு இன்புட்டோடு நீங்கள் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கம்ப்ளீட் த என்டையர் சிலபஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் யூ வில் பி தரவ் ஆல்சோ. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, அந்த தரவ்னஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன். அந்த ஒரு நீட் அண்ட் ஜேஇக்கு ரொம்ப தரவாக இருக்க வேண்டியிருக்கும். வேறஸ் ஸ்கூல் எக்ஸாமுக்கு அவர் கொஞ்சம் தரவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட போதும். டீட்டெயில் ஆன்சர் எழுதும்போது அவர் கொஞ்சம் தரவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லையாக இருக்கலாம். இல்லை மற்ற என்ட்ரன்ஸில் கொஞ்சம் ஈஸியான என்ட்ரன்ஸில் கொஞ்சம் தரவுனஸ் கம்மியாக இருக்கலாம். பட் ஓவராலாக த கான்செப்சுவலி யூ ஷுட் பி வெரி தரவ் ஆன் தட். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? இப்போ நம்ம ஃபிசிக்ஸ் விட்டுடுங்க, ஜென்ரலாக பேசினால ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எதாக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் மேபி ஐ மே பி ஏபிள் டு கிளாரிஃபை யூ. மற்றபடி கிளாஸ் பற்றி ஐ திங்க் வி வில் மீட் நெக்ஸ்ட் வீக். சம் ப்ராப்ளம், டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் வித் திஸ் லேப்டாப். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒருத்தர் தரவுன்னு சொன்னால் அதில் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணணும். அப்போ தான் நீங்கள் தரவு.
ஸோ யூ நவ் செக் 11th ஸ்டாண்டர்டில் எத்தனை சாப்டர்ஸ் நீங்கள் ரியல் தரவு அண்ட் வெறு தரவு அப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போ சமிதா பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாப்டர் நீங்கள் ரியலி தரவு அவுட் ஆஃப் சம் 10 சாப்டர்ஸ் இன் 11th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் அசஸ் பண்ணிக்கங்க. அதுதான் அந்த தரவுனஸ்க்கு அர்த்தம். அப்போ தான் அதில் எந்த கேள்வி வந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ண முடியும். சும்மா படித்தே அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பத்தாத ஒரு விஷயம். ஸோ தட் இஸ் வேர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் லேக்கிங். பிகாஸ் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு எ கேர்ள் ஹூ ஹஸ் காட் 585. நம்ம குழந்தை தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். என்னம்மா எப்படி என்னன்னு சொன்னால் அது நான் அது மாதிரி 582 ஒரு கேர்ள் வாங்கியிருக்காங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி சந்தானா சிபிஎஸ்சியில் 199 அவுட் ஆஃப் 200 எவ்வளோ மார்க் ஒருத்தர் வாங்கியிருக்கார் தெரியுமா சார்? 200க்கு 200 வாங்கிட்டாங்க சார். அந்த 200 இல்லை நம்ம குழந்தைகளே இங்கே கேர்ள்ஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல்ல வாங்கியிருக்காங்க சார். நிதின் ராஜ்ங்கிற பையன் 199, இன்னொரு பையன் பரணிங்கிற பையன் 198 என்னமோ. அவங்க 2 பேர்கிட்டையும் பேசியிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் அவங்க பேரண்ட்ஸு கூட பேசினேன். ரொம்ப படிப்பாரா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பரணியோட அப்பாவும் நிதின்ராஜோட அப்பாவும் சொன்ன விஷயம் சொல்கிற அப்படியே அவங்க ஒன்றும் ரொம்ப படிக்கலை. அப்போ என்ன வித்தியாசம்? ரொம்ப படிக்காமல் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்களா எப்படி? அப்போ அந்த டெக்னாலஜி நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா? அப்படியே அவர்கிட்ட வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடலாமா சந்தானா? 198 அவுட் ஆஃப் 200 வித் நாட் மச், ரொம்பலாம் உளுந்தெல்லாம் படிக்கலை சார் அப்படின்றாங்க 2 அப்பாக்களும். அப்போ என்ன வித்தியாசமாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லையா? கேள்வி கேட்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, யூ டூ திஸ் அனாலிசிஸ் ஃபார் யூ. எதனால் எனக்கு வந்து மார்க் குறையுது, அதான் நான் சொன்னேன். அந்த கேப் அனாலிசிஸ் அண்ட் எரர் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அது ரொம்ப முக்கியம். அது பண்ணால் தான் நீங்கள் இந்த ஸ்கோரை ஜேக்கப் பண்ண முடியும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு இந்தியன் கண்டிஷனில் இந்த ஸ்கோர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கெட்டிங் அட்மிஷன் இன் டு engineering ஆர் மெடிசன், whatever it is, என்ட்ரன்ஸோ அல்லது போர்டு எக்ஸாமோ. அங்கே ஸ்கோர், எனக்கு நாலேஜ் இருக்குது ஸ்கோர் இல்லை அப்படின்னா அட்மிஷன் கிடைக்காது. நாலேஜ் இங்கே ஓடிடாது. வாட் எவர் நாலேஜ் யூ ஹவ் கெயின்ட் இட் வில் பி வித் யூ, பட் அட்மிஷன் கிடைக்காது. ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு நாலேஜ் இருக்குது சார், எனக்கு ஸ்கோர் இல்லை அப்படிம்பாங்க. தட் இஸ் அதான். பட் நம்ம அது நிஜ வாழ்க்கைக்கு அட்லீஸ்ட் அட்மிஷனுக்கு அது யூஸ் ஆகாது. ஜாபில் கூட நாலேஜ் இருந்தால் போதும், ஸ்கோர் இல்லாட்டி பரவாயில்ல. ஆனால் நிஜ வாழ்க்கைக்கு யூ நீட் நாலேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்கோர். அந்த ஹவு டு நாலேஜ் இருந்து ஸ்கோர் இல்லைன்னா நீங்கள் எழுதும்போது எதாவது தவறு பண்ணுறீங்கன்னு எடுத்துக்கோம். என்னை பொறுத்தவரை நான் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் நாலேஜே குறைவு. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஜென்ரலாக சொல்கிறேன், நாலேஜே இல்லை. அவங்க எனக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் அது இல்லை என்பது தான் ஒரு என்னுடைய இந்த 15 வருஷ அசஸ்மெண்ட்டில் கண்டுபிடிப்பே அதுதான். இந்த நாலேஜ் லெவலே குறைவு. அது நாலேஜ் லெவல் ஏன் குறைவுன்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கலை, அந்த கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கல. அதில் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இஃப் அண்ட் பட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம், அதெல்லாம் நீங்கள் எதுக்காக அப்படி போடுறாங்கன்னு சொல்லலை. அப்புறம் சில டிப்பிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர், அந்த கான்ஸ்டன்ட், யூனிஃபார்ம், இந்த மாதிரி சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தோஸ் வேர்ட்ஸ் வேணும். அப்போ தான் அந்த இதெல்லாம் புரியும். ஸோ வித் திஸ் வி வில் க்ளோஸ் இட் டுடே அண்ட் வி வில் அகெயின் மீட் ஆன் Thursday. அது கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கும். ஃப்ரைடேவும் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கும். அகெயின் Saturday and Sunday next week class physics வச்சு 2 classes physics, 2 classes chemistry. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா சந்தானா? சார் இல்லை வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதர் தேன் சப்ஜெக்ட் டவுட்? இல்லை, பொதுவாக எப்படி படிக்காமல் எப்படி மார்க் வாங்குவது, அதாவது குறைந்த படிப்பில் அதிக மார்க் வாங்குவது எப்படின்னு நான் 67 ஸ்கூலில் போய் நான் பேசியிருக்கேன். ஸோ அது ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயமாக போச்சு இப்போ நம்ம நாட்டுக்கு. இது சொல்லும்போது சிரிப்பாங்க. நான் அந்த டாபிக் கொடுக்கும்போது இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் பிரின்ஸிபல்லாம் சிரிப்பாங்க. அப்புறம் நான் பேசி முடித்த பிறகு அவங்க சொல்லுவாங்க, ஆமாம் சார் இத்தனை விஷயம் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியல சார் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இது 67 ஸ்கூலில் பேசியிருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் டாக் இன் ஒன் ஸ்கூல் நெக்ஸ்ட் வீக் ஆல்சோ இன் கோயம்புத்தூர், நியர் கோயம்புத்தூர். ஸோ திஸ் ஹஸ் பீன் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் பசங்கள்லாம் கஷ்டப்படுறது பார்த்து எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் நான் when I got married to my wife, அவங்க அப்பா சொன்ன ஒரே விஷயம், எங்கள் பொண்ணு புக்கே எடுத்தது இல்லைங்க அப்படின்னார். அது உண்மை. என்டையர் என்ஜினியரிங் வரல அவங்க புக்கே எடுத்ததில்லை. ஏன்னா அந்த வீட்டில் அவ்வளோ கஷ்டம். 5 குழந்தைகள், இவங்க தான் எல்டஸ்ட்டு. மற்ற குழந்தைக்கெல்லாம் இவங்க அம்மா மாதிரி, எங்கள் ஒய்ஃப் அம்மா மாதிரி மற்ற குழந்தைக்கெல்லாம். அவங்கள அந்த ஆய் கழுவுறது எல்லாமே இவங்க தான். அவங்க அம்மாவுக்கு அடுத்தபடியாக அப்பாவுக்கு அடுத்தபடியாக இவங்க தான் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டைமே இல்லை. வீடு பெருக்கிறது எல்லாம் இது பண்ணி புக்கே தொடலேன்னு அவர் சொன்னது உண்மை, 100க்கு 100 உண்மை. ஆனால் ஷி வாஸ் டூ குட் இன் ஸ்டடீஸ். எப்படி படிக்காமல் எப்படி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இந்த காலத்துலேயும் சொல்லலாம், அந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை, இந்த காலத்துலேயும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க.
ஸோ நம்ம வந்து நம்ம அமர்நாத், மதுமிதா, மகிமா, மிருதுலா, சமிதா, சந்தானா, நித்யஸ்ரீ, விஜயலட்சுமி, நம்ம இந்த டெக்னிக்கை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருக்காதா? ஏதோ டெக்னிக் வச்சுருக்காங்க. அதை கண்டுபிடிக்க நீங்கள் என்ன டெக்னிக் ஐயா, படிக்காமே மார்க் வாங்குறாங்க எப்படி ஐயா இது அப்படின்னு ஒரு கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்க. அப்போ நீங்கள் இவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறவங்க அவரை விட அதிகமாகவே மார்க் வாங்கிடலாம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மார்க் தேவை நமக்கு ஃபார் அட்மிஷனுக்கு. தட் இஸ் த மெயின் திங். ஓகே, வித் திஸ் I will close today's class. We will meet again next Thursday. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay, ma.